Very good afternoon, students. Today we are going to the our sem-1, that is a main physical science law. Already two topics మనం discuss చేసాం. మెయిన్గా మనం చేసేటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దాంట్లో సైన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం. ఎస్పెషల్లీ ద ఫస్ట్ టైం ద ప్రజెంటేషన్స్ ఆఫ్ ది ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ డిస్కస్ చేసాం. అదేవిధంగా ఫస్ట్ బేసికల్గా మనం దీన్ని స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్లో 2 కంటిన్యూషన్ క్లాసెస్ గా తీసుకుని సబ్ట్రాక్టివ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ సింటాక్టివ్ స్ట్రక్చర్గా కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఆఫ్టర్ దట్ అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ దట్ ఈస్ 4.3లో మనం 2 క్లాసెస్ కంటిన్యూ చేసాం. 4.4లో వాల్యూస్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఫిజికల్ సైన్స్లో మెయిన్గా వాల్యూస్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఫిజికల్ సైన్స్. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వాల్యూ? సో అసలు వాల్యూస్ అంటే ఏంటంటే మనకి ద ప్రయారిటీ, ద ఇంపార్టెన్స్, ద ఆబ్జెక్టివ్ లెవెల్స్ ఏదైతే మనం దానికి ప్రయారిటీస్ ఇస్తామో దాని అంతటిని కూడా మనం ఏమంటామంటే వాల్యూస్ అంటాం. యాక్చువల్గా ఈ సైంటిఫిక్ వాల్యూస్లో చాలా విషయాలు మనం దీంట్లో మనం డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం. మెయిన్గా ఈ యొక్క వాల్యూస్లో ఎప్పుడు కూడా మనకి సైన్స్కి ఇచ్చేటువంటి వాల్యూస్ ఏంటి, ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, దాని ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి అనే దాంట్లో మెయిన్గా ఉంటుంది. సో హియర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఫిజికల్ సైన్స్లో మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఇంటలెక్చువల్ వాల్యూస్, అలాగే యుటిలిటీ వాల్యూస్, వొకేషనల్ వాల్యూస్, ప్రొఫెషనల్ వాల్యూస్, కల్చరల్ వాల్యూస్, aesthetic sense values, disciplinary values, creativity values, and scientific attitude and utility of time laser values, and science positiveness values, and finally మనం ఏ విధంగా డిస్కస్ చేస్తామో కాన్సెప్ట్స్ కూడా మనం దీంట్లో చూస్తాం. Okay, so come to the main point. The first one, the values of teaching physical science. The values of physical science can be taken as aims of teaching physical science. That is why we say values are the source for selecting aims of teaching life sciences. The life sciences is just like the physical science is the physics and chemistry, the biological science, the botany and geology is called as the life sciences. The popularity of the subject depends on the values of it. The subject which is most related to daily life situations develops more rapidly than the others. So science is one of those subjects created out of humanistic activities and useful to man. So దీంట్లో values of teaching physical science లో values of physical science can be taken as aims of teaching physical science. That is why we say values are the source for selecting aims of teaching life sciences. The popularity of the subject depends on the values of it. The subject which is most related to daily life situations develops more rapidly than the others. Science is one of those subjects created out of humanistic activities and useful to man. I come to the rapid advancement of science and technology need science-based education in the schools. ఈ రోజున స్కూల్స్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కానీ, దాని యొక్క వాల్యూస్ కానీ, దాని యొక్క ప్రయారిటీస్ కానీ, దానికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కానీ ఏ విధంగా ఉందో కూడా స్కూల్స్లో ఎడ్యుకేషన్లో మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఎస్పెషల్లీ హై స్కూల్స్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే మనం దీని యొక్క కాన్సెప్ట్స్ తెలియచేయాలి, ఆ ఎయిమ్స్ తెలియచేయాలి, ఇంపార్టెన్స్ తెలియజేయాలి. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ యొక్క దాని యొక్క వాల్యూస్ ఎలాగా. సో వాట్ ఈస్ కాల్డ్ వాల్యూ? వాల్యూ ఈజ్ ప్రయారిటీ, వాల్యూ ఈజ్ ఇంపార్టెన్స్, వాల్యూ ఈజ్ ప్రిఫరబుల్. అది దానికి ఇచ్చేటువంటి సందర్భం మనం చేస్తుంటాం కాబట్టి. Okay, the scientific policy resolution in 1958 of the government of India. అక్కడ సైంటిఫిక్ పాలసీస్ కూడా దాన్ని మనం చేయడం జరిగింది. దాని ప్రకారంగా సైన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కూడా చేస్తున్నాం. అందుకనే మనం ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ అని, నేషనల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ అని కూడా ఒక పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి సైన్స్ కాంగ్రెస్ యొక్క మూమెంట్స్ తీసుకుని దానికి వాల్యూస్ తీసుకుని వస్తున్నటువంటి కొత్త కొత్త చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు ద జనరేషన్, అకార్డింగ్ టు ద క్రియేటివిటీ, అకార్డింగ్ టు ద ఇంపార్టెన్స్ పెట్టుకుని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే దాన్ని డెవలప్ చేస్తాం. కాబట్టి ఒక్కొక్క ఇయర్లో ఒక్కొక్క స్టేట్లో కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంటాం. మన దగ్గర కూడా అక్కడ సైన్స్ కాంగ్రెస్ కూడా మనం కండక్ట్ చేశారు. మేబీ 95th సైన్స్ కాంగ్రెస్, అలాగే
1 or 2 సైన్స్ కాంగ్రెస్ కూడా మన ఇండియాలో మన ఏపీలో కండక్ట్ చేయడం జరిగింది మనకి, ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో. Okay, so the scientific policy resolution in 1958 of the government of India, there are multifarious values of learning sciences. Okay, ఎక్కువగా దాన్ని తెలుసుకుంటుంటాను. As a part of it, physical science is also achieving all these values. So the rapid advancement of science and technology needs science-based education in the schools. At the same time, from the beginning of the schools and colleges, universities also established. Okay, the scientific policy resolution 1958 of the government of India, there are multifarious values of learning science. As a part of it, physical science is also achieving all these values. And first one, intellectual value. So what is called intellectual? Intellectual means intelligence is a different word from the intellectual. Intellectual అంటే తెలివైన భౌతిక అంశాల ప్రకారంగా బౌద్ధిక విలువలను దీంట్లో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటుంటాం. సమ్ సబ్జెక్ట్ జస్ట్ లైక్ ఫిలాసఫీ, సైకాలజీ, సైన్స్, సోషల్, దీంట్లో థింకింగ్ ఎబిలిటీస్ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటుంటాం. మెయిన్గా అక్కడ ఫిలాసఫర్స్ కానివ్వండి, సైకాలజిస్ట్ కానివ్వండి, ఒక సైంటిస్ట్ కానివ్వండి, ఎందుకు కూడా ఎస్పెషల్లీ ప్రాగ్మాటిజం, జాన్ డూయి, వ్యవహారిక సత్తావాదం అంటుంటాం. జాన్ డూయిలో చేసినటువంటి అనేక విషయాలు, దే డూయింగ్ ప్రాక్టీసెస్, ద ఇంటలెక్చువల్ థాట్స్, దాని యొక్క ఆలోచనలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఎలాగున్నాయి దీంట్లో చూసుకుని దాని ప్రకారంగా మైండ్, అందుకనే చెప్తుంటారు హ్యూమన్ మైండ్ యొక్క బ్రెయిన్ చాలా చాలా సుప్రీం అని చెప్తుంటారు. ద థౌజండ్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఈక్వల్ టు ద హ్యూమన్ మైండ్. సో కాబట్టి ఇక్కడ లాజికల్ థింకింగ్ పవర్స్ పెరుగుతుంటుంటాయి. ఇక్కడ ద ప్రైమ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇంటలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్, సైన్స్ డెవలప్మెంట్, క్రిటికల్ థింకింగ్ అండ్ రీజనింగ్. Critical thinking is just like the questioning form. Why, where, when, what, who, how. So these are the questioning. So ఎప్పుడైతే క్వశ్చనింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తా అంటుంటామో ఆటోమేటిక్గా యువర్ థింకింగ్ ఎబిలిటీస్ డెవలప్ అవుతుంది. క్వశ్చన్స్, థింకింగ్ ఎబిలిటీస్ ఎప్పుడు క్వశ్చన్స్ ప్రకారం వస్తే ఆ థింకింగ్లో కూడా పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉంటుంది. దాని నుంచి అక్కడ మనం హ్యూరిస్టిక్ వెళ్తాం. హ్యూరిస్టిక్ అంటే అన్వేషణ అంటాం. హ్యూరిస్టిక్ నుంచి ఎక్స్పెరిమెంట్స్కి వెళ్తుంటుంటాం, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నుంచి రీసెర్చ్కి వెళ్తుంటాం, రీసెర్చ్ నుంచి ఎఫెక్ట్స్కి వెళ్తుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటలెక్చువల్ వాల్యూస్లో ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే బౌద్ధిక విలువలు అంటుంటాం. దీనిలో ప్రైమరీ ఆఫ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇంటలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్, సైన్స్ డెవలప్మెంట్, క్రిటికల్ థింకింగ్ అండ్ రీజనింగ్. ఇట్ డెవలప్స్ కాన్షియస్నెస్ అబౌట్ సరౌండింగ్స్. రియల్గా చెప్పాలంటే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి అంశాల మీద లేదా ఫినామినన్ దృగ్విషయాల మీద, సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ మీద కూడా మనకు ఒక రకమైన అవగాహన కలిగి ఉండాలి. అలాగే లేకపోతే మన ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటలెక్చువల్ వాల్యూస్లో మన చుట్టూ ఉండేటువంటి జస్ట్ లైక్ ద థింక్ అబౌట్ ద జాగ్రఫికల్ సిస్టమ్, ద ఎర్త్ మూమెంట్, ద స్కై, ద ఎన్విరాన్మెంట్, ద కల్చర్, ద నేచర్, అగ్రికల్చర్, అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్, which type of products, what is the process of science. So ఇవన్నీ కూడా as a teacher, as a scientist, as a science student చెప్పాలంటే సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్తో పాటు ఇంటలెక్చువల్ వాల్యూస్ ఉండాలి. అంటే దాని యొక్క ఎందుకు అలా జరిగింది, ఏమలా జరిగింది, అసలు వాట్ ఈస్ కాల్డ్ సైన్స్. సో వాట్ ఈస్ కాల్డ్ సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్. సో ఎందుకు, అసలు వాట్, వై, వేర్, వెన్, హూ, హౌ, దీస్ ఆర్ ద questioning forms. So when will you start from the questions on the mind, automatically some answers or some the heuristic levels also development through their intellectual thoughts. Okay, so next one, utilitarian value. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఉపయోగిత విలువలు అంటుంటాం, utilitarian values. The present age is called as scientific age. ఈ రోజున మొత్తం అంతా కూడా సైన్స్ పైన డెవలప్ అయ్యింది, సైన్స్ పైన డిపెండ్ అయ్యింది. As actually our dear student friends, in this type of online classes, what is the reason? Actually, you and ourselves is very enjoy with their classrooms, but unfortunate thing, the present COVID, the corona effects, the pandemic situation, the how to utility of the co-vaccine, how utility of the oxygen proper way, these are the main utilitarian of value. So కాబట్టి ఇక్కడ దీంట్లో మనం యొక్క బాయ్ ఆర్ గర్ల్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఇన్ఫాన్సీ లెవెల్, పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా కొన్ని బీసీజీ అని, కొన్ని యాంటీజెన్స్ అని, కొన్ని పల్స్ పోలియోస్ అని, కొన్ని డిసీజెస్కి, క్రానిక్ ప్రాబ్లమ్స్కి
ఏ విధంగా అయితే మెడిసిన్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారో, ద ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ద కరోనా, also they give some the antivirus, the antibodies kuda, just like the preparation of the medicine, just like Covishield, Covaxin, Remdesivir. So these are the these are utility of values. The knowledge of physics is essential for everybody because of its value in our daily life. మన లైఫ్ ఏం ఎలాగిస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా మనం తీసుకొస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, your observations of the home situation, from starting to ending their life, our day-to-day life, our daily life, from morning మనం పాలు తాగే దగ్గర నుంచి night up to end of the day పడుకునేంత వరకు కూడా they depend on the science. For example, present I'm using of computer, then the front camera and YouTube. So these are the utility values. అక్కడ ఉన్నటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని నేను ఉపయోగించుకుంటూ మీకు ఉపయోగించేటట్టుగా చెప్పడం అనేది యూటిలిటీ ఆఫ్ వాల్యూ. జస్ట్ లైక్ ద టీవీ, యువర్ సెల్ ఫోన్ ఆర్ మొబైల్స్ ఆర్ ఎనీ ఇంటర్నెట్ ఆర్ కంప్యూటర్, సో emails. So these are the technology, but the type of technology, the type of science also influence to how to utilitarian of values. మనం వాటిని ఏ విధంగా మనం ఉపయోగిస్తున్నాము. జస్ట్ లైక్ గెలాక్సీ, మనం సూర్యగ్రహణంలో ఉన్నటువంటి గ్రహాలు కానీ గ్రహణాలు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి కంప్యూటర్స్ కానీ రోబోట్స్ కానీ లేకపోతే సెల్ ఫోన్స్ కానీ ఏ విధంగా ఎలాగా రన్ చేస్తున్నాము, ఏ విధంగా తెలుస్తుంది అనేది యూటిలిటీ ఆఫ్ వాల్యూస్ లో ఉంటుంది. దీని ఉపయోగిత విలువలు అంటుంటాం. ఈ విలువలు కూడా స్టూడెంట్ టీచర్గా మీరు కూడా బాగా తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ద ప్రజెంట్ ఏజ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సైంటిఫిక్ ఏజ్. ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఎవ్రీబాడీ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ వాల్యూ ఇన్ అవర్ daily life. Okay, so is the second one. The first one is intellectual value, second one is a utilitarian values. Mundadi bauddhika viluva, రెండోది ఉపయోగిత విలువ. And third one come to the vocational value, వృత్తిపరమైన విలువలు, వృత్తి విలువలు. So everyone is a very very important, very priority of the vocational value. You are select or elect, you are choose of choice, you go to the one vocation that is called vocational value. Very beginning, every human మనం ఎవరైనా సరే ఇక్కడ వొకేషనల్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ప్రార్థిస్తూ ఉంటుంటాం. ఎందుకంటే ఏ వృత్తిలో అయినా సరే ఆ వృత్తిని ఒక మంచి రెస్పెక్టబుల్ గా లేకపోతే మనం చేయలేం. A science student has always a better choice to get a suitable vocation. ఈ science and technology are ruling the world. ప్రపంచ మొత్తం అంతా కూడా దేనిపై డిపెండ్ అయిందంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఈ రోజున ఎక్కడెక్కడో ఏదేదో విధంగా ఎక్కడి నుంచో ఉన్న వాళ్ళందరూ మనం మాట్లాడుకోవడం కానీ, లేదా వర్క్ చేయడంలో కానీ, లేదా ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం కానీ, లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం కానీ, ఈ రోజున ఈవెన్ దో పాండమిక్ సిచ్యువేషన్, ద కరోనా, we are doing some jobs, we are getting some salaries, you are giving some information, you are taking some resources of various places. So these are the vocational system. కాబట్టి physical science provide a number of opportunities to get jobs as a physicist, mechanics, chemist, pharmacist, employment in industries, etc. సో కాబట్టి ఇక్కడ వృత్తి విజ్ఞానంలో కానీ, ఒక అగ్రికల్చర్లో కానీ, ఒక టెక్నాలజీలో కానీ, ఒక సైన్స్లో వచ్చేటువంటి అనేక అంశాల్లో కూడా ఏ విధంగా ఉంది, ఎలా ఉందో కూడా మనం దీంట్లో చూస్తూ ఉంటుంటాం. మెయిన్గా వొకేషనల్స్గా వచ్చేటువంటి ఇండస్ట్రియల్స్ ఏ విధంగా ఉంది, ఎలాగుంది, అలాగే సమ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ది టీచింగ్ కానీ, లేదా యూనివర్సిటీ లెవెల్ ఆర్ కాలేజీ లెవెల్ ఆర్ స్కూల్ లెవెల్ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్స్ యాజ్ ఎ సైన్స్ టీచర్స్ గా, లేదా వేరు వేరు కోణంలో, అలాగే వేరియస్ ప్రొఫెషన్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఒక ఈ రోజున పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో ద గ్రేట్ సర్వీస్ టు ద డాక్టర్స్, ద స్టాఫ్ నర్సెస్, ద ఆఫీసర్స్, the government, state and central government officials, some political leaders, some sanitary inspectors, some police departments. So these are the number of candidates, their coordinations of the various vocational. So given the importance of vocational value through their science ప్రకారంగా మనం వొకేషనల్ వాల్యూస్ ఇచ్చినట్లయితే దాంట్లో అనేక విషయాలు మనం దాంట్లో చూస్తూ ఉంటుంటాం, చెప్తా ఉంటుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఆ గ్రేట్ సైంటిస్ట్ అన్ని కూడా ఒక డెవలప్మెంట్స్ ఆఫ్ ద సైంటిస్ట్ చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఒక అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఒక ల్యాబొరేటరీస్ డెవలప్మెంట్స్ కానివ్వండి, లేదా ద మెడిసిన్ హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చేటువంటి మెరాకిల్స్ కానివ్వండి, ఈ రోజున ఎంతో మందికి ఎన్నో విధాలుగా ప్రాణత్యాగం చేస్తున్న డాక్టర్స్ కానివ్వండి,
నర్సెస్ కానివ్వండి, పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కానివ్వండి, ఒక అఫీషియల్ డిపార్ట్మెంట్స్ కానివ్వండి, లేక పొలిటికల్ లీడర్స్ కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ కూడా వొకేషనల్స్. సో through science and technology, through development of the physical science, as a great opportunities as a physicist అంటే భౌతిక శాస్త్రవేత్తలుగా సైంటిస్ట్ గా చూస్తుంటాం. అలాగే మెకానిక్స్, ద every field, computer field or auto field or transport field or any field, the mechanism also very important. Even the medical system also, the mechanics is there, physics is there, the chemist. Present you are using of the medicine, in that medicine also the utility of the chemistry, just like chemicals formations. Some medicines also they are using from the chemists. ఈ ల్యాబ్స్ కానీ లాబొరేటరీస్ కానీ ఏ విధంగా ఉంది, ఎలా ఉంది, మన యొక్క బ్లడ్ టెస్ట్ కానీ లేకపోతే మనకు ఉన్నటువంటి ఈ కోవిడ్ టెస్ట్ కానీ ఎలా ఉంది, ఏ విధంగా ఉందో చూసేదంతా కూడా ఫార్మసిస్ట్ and employment in industry sector, etc. So the third one, vocational value. A science student has always better choice to get a suitable vocation, as science and technology are ruling the world. Physical science provide a number of opportunities to get jobs as physicists, mechanics, chemists, pharmacists, and employment in industries. Okay, actually the first one, intellectual value. The second one is utilitarian values. The third one is occasional value. And go to the fourth one, that is disciplinary value. As disciplinary is a common phenomenon, the common word everyone. Discipline is the most influence, the most impact of the any student or any student teacher or any individual in the society. Those who are planned, those who are follow the discipline, that will be good ratios, good reach our heights also, greater heights also. They get a good success according to the discipline. The discipline also comes from the science and technology. For example, in science, to get a good result, one should perform experiment in systematic way. That is also good discipline. It provides training to do work in orderly manner. ఒక క్రమ పద్ధతిలో, ఒక సరైన విధానంలో, ఒక ప్రాసెస్ లో చేసినట్లయితే క్రమశిక్షణ విలువల ప్రకారం పెరుగుతుంటుంటే. సో thus the students of science have sense of discipline. ఎక్కువగా సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ప్రకారంగా ఎవరికైనా సరే డిసిప్లిన్ డెవలప్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ డిసిప్లిన్ పరంగా ఎవరైతే క్రమశిక్షణ విలువల ప్రకారం ఎవరైతే ఫాలో అవుతుంటుంటారో, మనం అదే అంటుంటాం ఇన్ యువర్ డైలీ లైఫ్ ఆల్సో. డే టు డే లైఫ్లో, డైలీ లైఫ్లో మనం ఒక డిసిప్లిన్ అలవాటు చేసుకోవాలి. డిసిప్లిన్ ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ కామ్ గోయింగ్ పర్సన్. డిసిప్లిన్ మీన్స్ దే ఫాలో ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, దే ఫాలో ద రైట్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్. వాళ్ళు విధులను చేయడం అనేది డిసిప్లిన్. అంతేగాని కామ్గా మాట్లాడకుండా ఉండడం అనేది డిసిప్లిన్ కాదు. దే ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్, దే గెటింగ్ సంథింగ్, దే ప్రాక్టీస్ సంథింగ్. వితౌట్ ప్రాక్టీస్ no one can do anything, no one can success anywhere. So that's why any student or any student teacher or any person or any individual, please try to get a good work with a disciplined manner. ఒక క్రమశిక్షణ విధానంతో పాటు చేసినట్లయితే ఏ విద్యార్థి అయినా, ఏ ఉపాధ్యాయుడైనా, ఏ వ్యక్తి అయినా సరే సక్సెస్ దేర్ ఇన్ యువర్ ఇండివిజువల్ or their family or their profession or their vocational or their society in front of the other people. So this is a fourth one. And fifth one, there is aesthetic value. దీన్ని సౌందర్యాత్మక విలువ అంటుంటాం. aesthetic values అంటే మనం జనరల్ గా అందరూ చూస్తూ ఉంటుంటాం. సౌందర్యాత్మక విలువ అంటే అందమైన విషయం అని కాదు. you are searching with a good positive way. మనం ఒక మంచి ఉద్దేశంతో చూసినట్లయితే దాని అంతటిని కూడా aesthetic values అంటాం. ఇన్ ద నేచర్ ఆర్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ ఇన్ గార్డెన్ ఆర్ ఎనీవేర్, యువర్ సెన్స్ ఆఫ్ బ్యూటీ, మనం దాన్ని అందంగా చూసినట్లయితే చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంటున్నా. జస్ట్ లైక్ యు డిస్క్రైబ్ ది ఎనీ ఫిమేల్, యు డిస్క్రైబ్ ద ఎనీ గార్డెన్, యు డిస్క్రైబ్ ద ఎనీ అగ్రికల్చర్ disciplinary, definitely the good way. All the aesthetic aspirations of man take place from the nature, and nature is a subject matter for science. అక్కడ సృష్టి కానీ, సృష్టిలోని అంశాలు కానీ మనం బాగా నేర్చుకున్నట్లయితే, బాగా తెలిసినట్లయితే, ద రెస్పెక్ట్ టు ద నేచర్. మనం 6th and 7th క్లాస్లో అకార్డింగ్ టు దర్ హిస్టరీ ఆఫ్ సింధు నాగరికత మన కల్చర్ చదివినప్పుడు అందులో ఉంటుంది, దే రెస్పెక్ట్ టు ది ఫారెస్ట్. అమ్మ తల్లిని గౌరవించేవారు, పూజించేవారు.
దే రెస్పెక్ట్ దర్ ఫారెస్ట్. అమ్మ తల్లి అంటుంది. ఎందుకంటే ఫారెస్ట్ ద గివ్ సమ్ రిసోర్స్. ఆ అడవి చాలా వరకు మనకి చక్కటి వనరులు ఇస్తుంది. యు టేక్ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎనీ అగ్రికల్చర్ or anyway, you take any one example, just like I will give you one example, that is a coconut tree. ఒక కొబ్బరి చెట్టుని తీసుకున్నట్లయితే గివ్ మోర్ వాల్యూ, మోర్ ఆస్థెటిక్. మీరు దేనినైనా తీసుకోండి, ఒక పెద్ద చెట్టుని తీసుకున్నట్లయితే అదంతా కూడా ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ద సమ్ కొంత కలప కింద కానీ సమ్ సపోర్టింగ్ రాడ్స్ కింద కానీ ఉపయోగిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే తాడి కొబ్బరి చెట్లు ఉన్నటువంటి ఆకులను తీసుకొస్తే పచ్చగా ఉన్నప్పుడు దే ఆర్ షేపింగ్ ఆర్ దే ఆర్ సైజింగ్ ఆఫ్ సమ్ ద షాడోస్ అండ్ షేడ్స్ ఆల్సో. కొన్ని అరల కింద లేదా కొన్ని తడికల కింద కూడా ఉపయోగిస్తారు. ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్, ఒక నెల 2 నెలలు 3 నెలలు దాటిన తర్వాత కావాలంటే అవి ఎండిన తర్వాత డ్రై అయిన తర్వాత దే ఆర్ యూజింగ్ జస్ట్ లైక్ దే ఆర్ హ్యాండ్ రూమ్స్. ఇంట్లో ఉపయోగించేటువంటి కొన్ని చీపిలుగా కూడా ఉపయోగిస్తూ ఉంటుంది. జస్ట్ లైక్ యూ టేక్ ఇట్ ఇన్ ఓవర్ కోకోనట్. ఆ కొబ్బరి బొండాలను తీసుకొస్తే అవి బాగా నీళ్ళ కింద ఉపయోగిస్తారు. అవి బాగా ఎండిన తర్వాత చేస్తే కొబ్బరి కాయలుగా ఉపయోగిస్తారు. ఆ పై లేస్ అవి ఉన్నటువంటి దాన్ని కూడా ఉపయోగిస్తే దాన్ని కూడా మనం చాలా చోట్ల కొబ్బరి డోర్ మ్యాట్స్ కింద, అలాగే కొన్ని గన్నీ బ్యాగ్స్ కింద, లేకపోతే కొన్ని థ్రెడ్స్ కింద కూడా ఉపయోగిస్తూ ఉంటుంటారు. ఈ మధ్యకాలంలో యాస్థెటిక్ సెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చక్కటి అలంకరణ కూడా ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు, చక్కటి బొమ్మలు కూడా ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు. ఆ లోన కొబ్బరిని తినడానికి తాగడానికి ఉపయోగిస్తాం. ఒకవేళ దాన్ని కూడా వదిలేస్తే దాన్ని సమ్ డేస్ మనం ట్రై చేస్తే దాన్ని మళ్ళీ ఆయిల్గా ఉపయోగిస్తారు. సో సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్, యాస్థెటిక్ సెన్స్తో చూస్తే ఒక హ్యూమన్ కానీ, ఒక సైంటిస్ట్ కానీ, ఒక అగ్రికల్చర్ కానీ, ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ, ఒక లేక్ కానీ, ఒక రివర్ కానీ, ప్రతి ఒక్కటి కూడా యు ఆర్ యూటిలైజింగ్ is a great sources. According to Keats, John Keats చెప్పిందంటే ట్రూత్ ఈజ్ బ్యూటీ, ట్రూత్ ఈజ్ బ్యూటీ, సత్యమేవ జయతే అని చెప్పడంలో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే యాస్థెటిక్ సెన్స్ కూడా అందులో మనం చెప్తా ఉంటుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే యాస్థెటిక్ సెన్స్ లో మెయిన్ గా చెప్పాలంటే ఆ విషయాలను కూడా తెలుస్తూ ఉంటుంటారు. అండ్ కల్చరల్ వాల్యూస్, సైన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది బిలీఫ్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్ అండ్ వేస్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆఫ్ పీపుల్. When these are changed, culture also changes. Thus, there is a correlation between culture and science. Cultural science లో ముఖ్యంగా చెప్పంటే సాంస్కృతిక విలువ అంటుంటాం. దాన్ని ఏమంటాం ఇక్కడ? సాంస్కృతిక విలువ అని చెప్తా ఉంటుంటాం. ఇక్కడ సాంస్కృతిక విలువ అంటే ఇక్కడ కల్చరల్ వాల్యూస్. ఇక్కడ చాలా విషయాలు చాలా రకాలుగా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద ప్రీవియస్ డేస్ మనం గమనించి చూస్తే సమ్ ఎరాస్, కొన్ని యుగాలు అనంతరం మనం ముందుగా చూసినట్లయితే దాంట్లో వెరీ ఓల్డెన్ డేస్లో, యాన్షియన్ డేస్లో, ప్రాచీన కాలంలో మధ్యయుగము, రాతియుగము, నవీన యుగము, మోడరేషన్ డేస్, ఆధునిక యుగాల్లో చూస్తే సమ్ డిఫరెన్సెస్ తెలుస్తూ ఉంటుంది, కల్చర్ తెలుస్తూ ఉంటుంది, రెస్పెక్ట్ తెలుస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం యొక్క సంస్కృతి ఎలా ఉంది, మన యొక్క ట్రెడిషన్ ఎలా ఉంది, మన యొక్క కల్చర్ ఎలా ఉంది, అందరూ కూడా మనం తెలుసుకుంటుంటాం. ఇక్కడ కల్చర్ అంటే సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు కూడా ఏ విధంగా ఉంది, ఎలా ఉందని కూడా మనం దీంట్లో తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ సైంటిఫిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద బిలీఫ్స్ అండ్ ట్రెడిషన్ అండ్ వేస్ ఆఫ్ లివింగ్ పీపుల్. మనం డే టు డే లైఫ్లో, డైలీ లైఫ్లో కొన్ని కల్చర్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రతి కల్చర్ కూడా దే ఆర్ యాడింగ్ విత్ సైంటిఫిక్ రీజన్ ఆల్సో. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండింగ్ one or two examples give to you. For example, you observe any function, any important occasion or any special day on your home. స్టార్టింగ్ లో వాళ్ళు గమనించి చూస్తే కొన్ని ఆకులు కడుతుంటారు, మామిడి తోరణాలు, మామిడి ఆకులు కడతా ఉంటుంటారు. ఇజ్ ఇట్? ఎస్, కడతారు. సో వాట్ ద రీజన్? అరటి చెట్లని, మామిడి ఆకుల్ని ఇలాంటివి కడతా ఉంటారు. ఎందుకని? ఎస్, యాక్చువల్లీ ఎనీ ఫంక్షన్ ఆర్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్, ద క్రౌడ్ పీపుల్ ఈస్ దేర్, ద new dress is there, some chemical combination is there, chemical formation is there. Sometimes they give some oxygen and carbon dioxide, also some conflicting situation. So on the time, regarding the function or program or specific day, అక్కడ మనం గ్రీనరీ ఏర్పాటు చేసినట్లయితే they give some oxygen, they receive some carbon dioxide. సో కాబట్టి అక్కడ కల్చరల్ ఈవెంట్స్ లో కూడా మనం ఉంటుంటారు. అలాగే జస్ట్ లైక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, a brother or mother or father or a sister, any one families, the tradition of the surrounds the tulsi plant. So what's the reason? తులసి మొక్కను చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంటాం మనం.
ఏంటి దాని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, దానికి ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, ఏదో ఇంట్లో ఉంది కదా తిరగడమా, లేదా తిరగాలి కాబట్టి తిరుగుతున్నామా, లేదా వాట్ ఇస్ ద రీజన్. అక్కడ తులసి యొక్క ఔషధం అనేది వచ్చేటువంటి గాలన్నీ కూడా చెప్పాలంటే ఒక క్యాన్సర్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంటుంది. కాబట్టి మనం మామూలుగా చేయడం కన్నా స్పిరిచువల్ టచ్, స్పిరిచువల్ ఇంపాక్ట్ అందులో పెట్టినట్లయితే కొంత బాగుంటుంది. నాకు జస్ట్ లైక్ ఫెస్టివల్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్, మన ఇంట్లో అంతా కూడా క్లీన్ అండ్ గ్రీన్, స్వచ్ఛత భారత్ పెడుతూ ఉంటుంటాం మనం. ఏంటంటే ఉత్తప్పుడు అలాగ చేసిన చేయకపోయినా అకార్డింగ్ టు దర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ అకార్డింగ్ టు ద ట్రెడిషన్స్ ఆఫ్ ద ఫెస్టివల్స్, ఆ టైంలో వీళ్ళు శుభ్రం చేస్తే ద క్లియర్ సమ్ ఫంగస్, ద క్లియర్ సమ్ డస్ట్ లోంచి తీస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ చాలా విషయాలు కల్చర్ వాల్యూస్ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ scientific culture values లో science influence the beliefs and traditions and ways of living people. When these are changed, culture also changes. Thus there is a correlation between culture and science. Come to the next one, interpretative values. Yes, interpretative values అంటే science gives basic knowledge about the nature. దాంట్లో దాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి ఏం జరుగుతుంది అలాగా. With the knowledge of nature, scientists predicts future and gives explanation about the incidents of nature. Science gives basic knowledge about nature. With the knowledge of nature, science predicts future and gives explanation about the incidents of the nature. And come to the next one, the moral values. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే నైతిక విలువలు అని చెప్తుంటాం. నైతిక విలువలు ఇక్కడ మెయిన్గా ఈ నైతిక విలువల్లో చెప్పాలంటే ఒక మోరల్స్ అనేవి లేకపోతే, నీతి అనేది లేకపోతే ఏమి ఉండదు. కాబట్టి మెయిన్గా మోరల్ వాల్యూస్ ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవాలి. యాజ్ ఎ సైంటిస్ట్ కూడా scientists cannot ignore truth and make misinterpretations about the nature. అక్కడ సొసైటీలో ఉన్నటువంటి అంశాలని, నేచర్లో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ని యాజ్ ఎ సైంటిస్ట్ ఆర్ ఏ ఫిజికల్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫిజికల్ టీచర్ ట్రై టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ద మోరల్స్. అక్కడ నీతి అనేది నేర్చుకోకపోతే మనం ఏమి కూడా చేయలేము. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ జీవన విధానంలో morals also very important. Respect, moral means respect about nature. If the statements made by scientists are not true, they will break into thousands of pieces in the forensics of time. Okay, so in this type of moral values also very important. And come to the next one, the creative values. The creative values. Study of science develops a creativity among the students. By observing things and doing experiments, they show their creativity. While giving scientific explanation, they show their creativity. As real in entire world, in our universe, is a very big place to their creativity. They given the vital role. ఎక్కువ పాత్ర, ఎక్కువ అంశము, ఎక్కువ ప్రాధాన్యత దేనికి ఇచ్చారు? క్రియేటివిటీ. ఎస్, ఇన్ అవర్ వరల్డ్ వితౌట్ క్రియేటివిటీ నో వన్ కెన్ సక్సెస్. ఒక 50 years బ్యాక్ ఇప్పటికి ఉన్నటువంటి క్రియేటివిటీని అబ్జర్వ్ చేస్తే ద మిరాకిల్ చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు ద సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఒకప్పుడు లేనటువంటి ఎన్నో అద్భుతాలు క్రియేటివిటీ పరంగా మనం నేర్చుకున్నాం. ఈ రోజున అగ్రికల్చర్ కానీ, ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కానీ, ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్స్లో కానీ, ఒక సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో కానీ, ఒక హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ, అన్నిట్లో కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్. జస్ట్ లైక్ ద క్రియేటివిటీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ అవర్ అగ్రికల్చర్. అగ్రికల్చర్ ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేది అంటే మనం ఏదేస్తే అదే, ఏం చేస్తే అదే, అకార్డింగ్ ద డిపెండ్ ఆన్ దర్ నేచర్. మనం ప్రకృతిని ప్రకృతి ప్రకారంగా వచ్చినటువంటి వీఆర్ డిపెండ్ దర్ రైన్ సిచ్యువేషన్స్. ఆ వాతావరణం పైన ఆ వర్ష ఆధారంగా ఉండేది. కానీ నౌడేస్ యు ఆర్ యూటిలైజింగ్ సమ్ బోర్స్, సమ్ వాటర్ రిసోర్సెస్, సమ్ ట్యాప్స్, సమ్ జియో ట్యాప్స్ ప్రకారం చేస్తాం. అగ్రికల్చర్లో ఒకప్పుడు ఒక ఫ్లవర్, ఒక రోజ్ ఫ్లవర్ ఉందంటే ఓన్లీ 1 రోజ్ ఫ్లవర్. బట్ నౌడేస్ రోజుకు ఒక రోజ్ ఫ్లవర్ వస్తుంది. సో హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ఎస్, డెఫినెట్లీ యు ఆర్ క్రియేట్ సమ్ సైంటిఫిక్ రీజన్స్. యాక్చువల్గా ఒకప్పుడు ఫ్రూట్స్ అనేవి ఓన్లీ సీజనల్ ఫ్రూట్స్ అనేవారు. కానీ నౌడేస్ no seasonal fruits. I think only 1 or 2 fruits, only seasonal fruits. The remaining all fruits are available in the anytime entire in our year. So just like either mango and custard apple, maybe I think two are only. మామిడి పళ్ళు అలాగే క్రిస్టర్డ్ యాపిల్, సీతాఫలాలు తప్ప రిమైనింగ్ అన్ని కూడా మ్యాక్సిమం ఆల్ సీజన్స్లో, అంతేకాకుండా ఆల్ కలర్స్లో, అంతేకాకుండా ఆల్ సైజెస్లో. ఈ రోజున ఒక బెంగళూరు వంకాయ అంటుంటాం మనం, బ్రింజాల్, బెంగళూరు బ్రింజాల్ అని, దాన్ని మనం
ఇక్కడ మనం దీన్ని చెప్తా ఉంటున్నాం. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే capsicum. The capsicum actually the starting the 10 years back only the green color, but nowadays the various colors is formation according to their the scientific developments of the culture in the agriculture. So అనేక రంగులు వస్తుంది. Just like వాటర్మెలన్ వేరే షేప్స్ లో మనం తింటున్నాం. అలాగే సమ్ వెజిటబుల్స్, సమ్ కార్న్, మనం ఈ బేబీ కార్న్ అంటుంటాం, స్వీట్ కార్న్ అంటుంటాం. ఆ కార్న్ లో షేప్స్ కానీ, సైజెస్ కానీ, కలర్స్ కానీ, టేస్టెస్ కూడా ఆల్సో చేంజెస్ అని మారుతుంటుంటాయి. అండ్ ఆల్సో ద షేప్స్, ద సైజ్, జస్ట్ లైక్ ద గువా. జామకాయని చూస్తే ఒకప్పుడు మామూలుగా ఉండేదండి. ఈ రోజున దట్ గువా ఆల్సో ద క్రియేటెడ్ సమ్ కలర్స్, pink color, white color, red color, rose color, and also they give us some sizes of the 1 kg guava, kg jaman kuda manam chepta untuntam. Kabatti enni kuda trade, just like agriculture field, the health field, or administrative field, business field, culture values. So dantlo ఏ విధంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది, దానికి వాల్యూస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో మనం అందులో చూస్తూ ఉంటుంది. అండ్ కమ్ టు ద సైంటిఫిక్ వాల్యూ. సైన్స్ ఈజ్ మెయిన్లీ బేస్డ్ ఆన్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్. అక్కడ మెయిన్గా అక్కడ అబ్జర్వేషన్ ఒకటి, ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ ఒకటి. సైంటిఫిక్ వాల్యూస్ చాలా బాగా కావాలి. మనం ప్రీవియస్గా చెప్పుకున్నట్టుగా ఇంటలెక్చువల్ వాల్యూస్ ప్రకారం చెప్పుకున్నట్టుగా వాట్, వై, వేర్, వెన్, హూ, హౌ అనే విషయాన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి. అండ్ కమ్ టు ద సైకలాజికల్ వాల్యూస్. సైకలాజికల్ వాల్యూస్ అంటే మనోధైర్యంగా ఉండేటువంటి విషయాలు, మనో వికాసమైనటువంటి అంశాలు కూడా. ద స్టడీ ఆఫ్ ఫిజికల్ సైన్స్ ఈస్ హ్యావింగ్ సైకలాజికల్ వాల్యూస్ as it provides opportunity to satisfy the creative instincts, curiosity, spirit of observation and inquiry. So as a human being ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఉంటాయి. దాని యొక్క వేస్ కూడా ఎలా ఉంటాయి, ఆ క్యూరియాసిటీ ఎలా ఉంటుంది, ఆ మోటివేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ రోజున ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో దోస్ హు ఆర్ సైకలాజికల్లీ స్ట్రాంగ్ దట్ విల్ బి సేవ్. అండ్ కమ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్, habit. As the subject is learned through experiment, students develop the habits of the tolerance, persistence, critical observation, faithful in results, self-confidence. So మన యొక్క విలువల ప్రకారంగా, అలవాట్ల ప్రకారంగా ఎవరైతే చక్కటి డిసిప్లిన్తో, మంచి టాలరెన్స్, పెర్సిస్టెన్స్తో, క్రిటికల్ అబ్జర్వేషన్స్తో ఉంటారో వాళ్ళకి చాలా బాగుంటుంది. మనం ఇందులో డిస్కస్ చేసాం. సో కమ్ టు ది ఇన్ దిస్ the first the topic of the values of teaching physical science లో వాల్యూస్ కి ఎప్పుడు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంటాం. దీంట్లో ఇంటలెక్చువల్ వాల్యూస్ అని, భౌతిక విలువలు, దీన్ని కోచింగ్ ఫార్మ్స్ ప్రకారంగా డిస్కస్ చేస్తాం. వాట్, వై, వేర్, హూ, హౌ అనే దాన్ని. అలాగే యూటిలిటేరియన్ వాల్యూస్ ఉపయోగించే విధానం ఏ విధంగా ఉండాలి, ఎలా ఉంటుంది. అలాగే వొకేషనల్ వాల్యూస్, యువర్ రెస్పెక్ట్ దర్ వొకేషన్, సెలెక్ట్, చూస్ ద వొకేషన్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. అలాగే డిసిప్లినరీ వాల్యూస్, చక్కటి డిసిప్లిన్ కలిగి మనం డైలీ లైఫ్లో చాలా బాగా చేయాలి, మనం డిస్కస్ చేసాం. అలాగే ఆస్థెటిక్ వాల్యూస్, సౌందర్యాత్మక విలువలు కూడా మనం ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేశాం. జాన్ కీట్స్ ట్రూత్ ఈజ్ ఏ బ్యూటీ, కల్చరల్ వాల్యూస్ అన్నాం. ఓకే, ఈ కల్చర్ ట్రెడిషన్స్ అంటారు, దాని ప్రకారం నేర్చుకుంటాం. అలాగే ఇంటరాక్టివ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్, మోరల్ వాల్యూస్, క్రియేటివ్ వాల్యూస్, scientific values, psychological values, habit. Okay, dear students, thank you very much. You are listening very interesting. Thank you. Stay home, stay safe. మీరందరూ కూడా లెసన్ బాగా ఫాలో అవ్వండి. దాని if you feel any doubts, please call to me. Thank you very much. Thank you, students. మీ యొక్క లెసన్ని మీరు బాగా కంప్లీట్ చేయండి. If you feel any doubts, please call to me. Okay. Thank you, friends. Thank you very much.